Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνουν όλα όσα έγιναν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν που δεν έγινε και όλα όσα πρόκειται να ακολουθήσουν με τη συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, και θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως στο στούντιο του Blue Sky τον κύριο Ιωάννη Βαληνάκη, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων. Κύριε Βαληνάκη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Σταθάτου, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χτες λέγαμε οι δημοσιογράφοι, προχτές μάλλον, τι θα υποθεί στο ραντεβού και αν θα προλαβαίναμε μέσα σε ένα ραντεβού μισής ώρας να συζητήσουμε τα φλέγοντα θέματα τα οποία έχουν ανακύψει τον τελευταίο καιρό. Θυμίζω τις 3 ναύτεξ τη μία μετά την άλλη, το πύρι ρέις που θέλει να βγει στο Αιγαίο για έρευνες, το ελληνικό καλώδιο που δεν έχει ποντιστεί, το ότι είχε γίνει στην Κάσο, το τουρκολιβικό μνημόνιο, το παράνομο, το οποίο προσπαθεί η Τουρκία να το κρατήσει εν ισχύ. Όλα αυτά. Σήμερα έχουμε να λέμε ότι η Τουρκία τελικά τελευταία στιγμή ακύρωσε το ραντεβού. Τι συμβαίνει τελικά με αυτές τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Είναι τα νερά ήρεμα, όπως λέει η κυβέρνηση, ή είναι ταραγμένα? Θεωρώ ότι από την αρχή υπήρχαν, αν θέλετε, ψευδαισθήσεις σχετικά με τα ήρεμα νερά και την λεγόμενη διακήρυξη των Αθηνών. Δηλαδή, θεώρησαν οι πρωταγωνιστές της ότι με ένα κείμενο που θα υπογραφόταν, το οποίο είναι πολλών ερμηνεών, άμα το διαβάσει κανείς προσεκτικά, επιδέχεται δηλαδή διαφορετικές ερμηνείες, με αυτό το κείμενο θα μπορούσαν να επέλθει μια ηρεμία αφενός μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, χωρίς απ' την άλλη να είναι υποχρεωτικό να λυθούν και τα προβλήματα. Αυτή ήταν η ελπίδα η ελληνική. Διαψεύδεται αυτή η ελπίδα, διότι η Τουρκία συνεχώς θέτει καινούργια ζητήματα. Εδώ θέλω να υπογραμμίσω, δεν υπάρχουν πάγιες θέσεις της Τουρκίας, υπάρχουν διευρυνόμενες θέσεις της Τουρκίας. Όσο βρίσκει η Τουρκία, προχωράει ακόμα περισσότερο και ζητάει ολοένα και περισσότερα. Το βλέπουμε αυτό όταν μέσα σε ένα χρόνο προστίθενται καινούργια σημεία τριβής με την Ελλάδα, το καλώδιο, χωροταξικό σχεδιασμό και ούτω καθεξής. Και στις ναύτεξ συμπεριελάμβανε 23 νησιά, όχι αυτά τα οποία έλεγε 3 πόσα είναι, τα οποία αμφισβητεί έτσι κι αλλιώς την κυριότητά τους. Και αυτό μας θυμίζει κάτι που δεν το έχει καταλάβει η κοινή γνώμη, ότι η Τουρκία επισήμως στον ΟΗΕ έχει ζητήσει αυτά τα 23 νησιά με το επιχείρημα ότι είναι αποστρατιωτικοποιημένα αντίθετα από τις συνθήκες. Με αυτό το επιχείρημα ζητάει η ίδια να αποκτήσει την κυριαρχία τους. Δηλαδή, λέει, τα νησιά αυτά δεν είναι πια ελληνικά από τη στιγμή που παραβιάζουμε τη συνθήκη. Με 3 επιστολές στον ΟΗΕ. Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι απλά. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα γείτονα τύπου Δανίας, με τον οποίο ορισμένα ζητήματα όπως η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών θα μπορούσαν να διευθετηθούν ομαλά και βάσει του διεθνούς δικαίου. Έχουμε να κάνουμε με μια χώρα που θεωρεί ότι είναι πολύ ισχυρότερη από ό,τι στο παρελθόν. Έχει επιστρέψει σε αυτοκρατορικά όνειρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι μια χώρα η οποία εξοπλίζεται μέχρι τα δόντια. Την ώρα που εμείς κάνουμε βήματα στον εξοπλιστικό τομέα, εκείνη κάνει άλματα, παράγει μόνη της οπλικά συστήματα που εμείς ακόμα δεν παράγουμε. Τα αγοράζουμε και όσα αγοράζουμε τα αγοράζουμε από το ειστέρημα του ελληνικού λαού και ακριβά, ενώ εκείνη λοιπόν τα παράγει και μάλιστα τα εξάγει και κερδίζει από εκεί. Γιατί υπήρχε, κύριε Βαληνάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, ένας σχεδιασμός μακροπρόθεσμος στην Τουρκία να ενισχύσει και την εγχώρια παραγωγή αλλά και την αμυντική βιομηχανία, όταν η Ελλάδα είχε κάποια μικρά μηχανουργία τα οποία φτιάχνανε κάποια ανταλλακτικά για οπλικά συστήματα. Η Ελλάδα εδώ δεν ήθελε να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή, ήθελε να αγοράζει για λόγους που όλοι φανταζόμαστε, να μην το κάνουμε θέμα τώρα, ήθελε να αγοράζει απ' έξω έτοιμα, εισαγόμενα, τα οποία ερχόντουσαν μαζί με τα δώρα τους, για να το πω έτσι απλά. Οπότε η Τουρκία λογικά έχει προχωρήσει και έχει στήσει μια βιομηχανία αμυντική.
αυτή τη στιγμή? Στη δεκαετία του 70 η Ελλάδα είχε μια πολύ καλή εθνική αμυντική βιομηχανία. Η ΕΑΒ τότε είχε κάνει πολύ ισχυρά και αποτελεσματικά βήματα. Στη συνέχεια οι συνδικαλιστές διέλυσαν την αεροπορική και όλες τις άλλες αμυντικές βιομηχανίες και φτάσαμε στην κατάδια που είχαμε πριν από λίγο καιρό. Γίνεται μια προσπάθεια, υποτίθεται τώρα, να ανασυνταχθεί, αλλά είμαστε πάρα πολύ πίσω από την Τουρκία. Μόνο στον τομέα των μαχητικών αεροσκαφών είμαστε μπροστά, σε όλους τους άλλους τομείς είμαστε πίσω. Δεν πρέπει λοιπόν να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η Τουρκία αισθάνεται πολύ ισχυρή και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με την ανάλογη στρατηγική, μακροπρόθεσμη, ολοκληρωμένη και όχι με κινήσεις ενστικτώδεις της στιγμής. Και δεν μπορεί να πιστεύουμε ότι επειδή το διεθνές δίκαιο λέει πολλά θέματα, έχει πολλές προβλέψεις που μας συμφέρουν και τις προβάλλουμε, θα δεχθεί η Τουρκία, επειδή το λέει το διεθνές δίκαιο, να τις αποδεχθεί. Αντίθετα θεωρεί ότι με την ισχύ των όπλων της και με τους εκβιασμούς και τις πιέσεις που ασκεί, η Ελλάδα τελικά θα υποχωρήσει. Και δυστυχώς έχουν υπάρξει τέτοιες υποχωρήσεις. Βλέπουμε ότι στα 5 θέματα που άνοιξε τα τελευταία χρόνια, τον αγωγό EastMed, ο οποίος ναυάγησε, τα αιωλικά πάρκα, τα υπεράκτια τα οποία σταμάτησαν έξω από τα 6 μίλια, το ίδιο έγινε και με τα θαλάσσια πάρκα έξω από τα 6 μίλια. Άρα λοιπόν έχουμε μια πίεση που ασκείται από τη μεριά της και αναδίπλωση αντίστοιχη της Ελλάδας και θεωρεί λοιπόν ότι ασκώντας πίεση κάθε φορά κάτι παραπάνω θα πάρει. Σαλαμοποιεί, αν θέλετε, την αντίσταση την ελληνική, προσπαθώντας να κερδίσει κάτι και δυστυχώς κερδίζει. Άρα λοιπόν η ιστορία αυτή με τα ήρεμα νερά βοήθησε περισσότερο την Τουρκία. Είναι το ερώτημα ποιος κερδίζει με την πάροδο του χρόνου, διότι η Τουρκία ξεπλήθηκε, επιτρέψτε μου τη λέξη, ενώπιον των δυτικών αλλά και ενώπιον διαφόρων συμμάχων που είχαμε στην περιοχή, Αίγυπτος, Εμιράτα, Σαουδική Αραβία και ούτω καθεξής. Δηλαδή εκεί που ήταν δικοί μας σύμμαχοι το γύρισαν προς την άλλη μεριά σήμερα ή το γυρίζουν σιγά σιγά προς τα εκεί. Ξεπλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα στη Δύση 10 εμπάργκο περίπου που είχαν βάλει στον εξοπλισμό δυτικές χώρες προς την Τουρκία ήρθησαν. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν γιατί όταν πήγαινε η Ελλάδα κάτι να πει, της έλεγαν «Μα εσύ δεν είσαι που αγκαλιάζεσαι με την Τουρκία και θεωρείς ότι έχετε μπει σε μια πορεία ήρεμων νερών η οποία θα οδηγήσει στις λύσεις. Άσε μας και εμάς να κάνουμε τις εμπορικές μας δοσοληψίες». Αυτή λοιπόν η περίοδος λειτουργεί σε βάρος μας επειδή δεν αντιληφθήκαμε ότι δυστυχώς ο κόσμος είναι κοινικός. Η διεθνή σκηνή, το διεθνές παιχνίδι είναι ολοένα και πιο κοινικό. Ειδικά σήμερα που αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου ο Αμερικανός πρόεδρος, που κάποτε ήταν ο στυλοβάτης της σταθερότητας των συνόρων, εκφράζεται πολλές φορές εναντίον της σταθερότητας των συνόρων. Τον είδαμε με την Γρυλανδία τι έκανε, τον είδαμε με τον Παναμά τι έκανε, τον βλέπουμε και στην στάση που κρατάει την αμφίροπη μια έτσι μια αλλιώς με την Ουκρανία. Άρα δεν μπορούμε να στηριχθούμε, παρόλο που η Ελλάδα έχει 3 μεγάλα πλεονεκτήματα αυτή τη στιγμή με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ένα είναι το ενδιαφέρον τους για τους υδρογονάνθρακες, αρκεί να μην αεροβατούμε και πιστεύουμε ότι επειδή υπάρχει ένα ενδιαφέρον της Chevron θα μας λύσει και το πρόβλημα της οριοθέτησης. Και να προχωρήσουν και κανονικά οι διαδικασίες, γιατί να ολοκληρώσω, μου επιτρέπετε 2 λεπτά. Το δεύτερο είναι ότι είχαμε λοιπόν το λεγόμενο drill baby drill, δηλαδή υπέρ των υδρογονάνθρακων. Το δεύτερο είναι το ενδιαφέρον των Αμερικανών, το πολύ ζωτικό ενδιαφέρον για τη Ρεβιθούσα και την Αλεξανδρούπολη και τον κάθετο διάδρομο. Και το τρίτο είναι η σχέση μας με το Ισραήλ, υποστηρικτική δηλαδή, που ενδιαφέρει τις ΗΠΑ. Αυτά τα 3 συν η Σούδα, το παραδοσιακό αν θέλετε πλεονέκτημα της Ελλάδας, θα έπρεπε να βοηθήσουν την Ελλάδα να αν θέλετε ισορροπήσει καλύτερα τη σχέση της με τις ΗΠΑ. Δυστυχώς δεν βλέπω να υπάρχει αυτή τη στιγμή μια καλή σχέση αποδοτική με τις ΗΠΑ όπως υπήρχε προηγουμένως επί Biden. Άρα
εδώ έχουμε ένα θέμα, το βλέπουμε και όπως αντικατοπτρίζεται και με την μη έλευση ακόμη της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα, την ώρα που ο Μπάρακ, ο αντίστοιχος πρέσβης των Αμερικανών στην Τουρκία, αλωνίζει και μάλιστα πολλές φορές χώνεται και στα δικά μας θέματα. Για παράδειγμα, κυοφορεί ήδη μια διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, που βεβαίως θα έχει πρωταγωνιστεί την Τουρκία και θα είμαστε εμείς περιθωριακοί. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνες εξελίξεις. Φοβάμαι ότι εμείς ζούμε σε ένα, έτσι αν θέλετε, παράλληλο σύμπαν, νομίζοντας ότι επειδή το διεθνές δίκαιο μας δίνει δίκαιο στα περισσότερα θέματα που υποστηρίζουμε, θα βρούμε και το δίκαιο μας, ενώ το διεθνές δίκαιο δεν είναι Άι Βασίλης που έρχεται από την καμινάδα και σου λύνει τα προβλήματα, ούτε οι συμφωνίες. Άρα πρέπει επί του πεδίου δηλαδή να επιβεβαιώνεται η εθνική κυριαρχία κάθε φορά που υπάρχει κάποιο επεισόδιο, όπως για παράδειγμα στην Κάσο. Ασφαλώς. Και μια που πάμε στο επεισόδιο της Κάσου, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα στην περιοχή αυτή έχει μια συμφωνία νομιμότατη, στην κυριολεξία από πλευράς διεθνούς δικαίου, συμφωνία με την Αίγυπτο, λοιπόν, οριοθέτησε ΣΑΟΣ από το 2020, την οποία την πήραμε, την κορνιζάραμε στον τοίχο, την απολαμβάνουμε, αλλά δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή, τι δεν κάναμε? Να χαράξουμε αυτό που γίνεται κάθε φορά όταν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία, τα λεγόμενα θαλασσοτεμάχια. Έχουμε χαράξει δηλαδή θαλασσοτεμάχια νότια της Κρήτης, όπου δεν υπάρχει συμφωνία οριοθέτησης με την αντιπέρα όχθη, ενώ στην άλλη που έχουμε συμφωνία νομιμότατη δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Και όταν έρχεται η ώρα να την υπερασπιστούμε, γιατί πάμε από εκεί να περάσουμε το καλώδιο μελλοντικά, είμαστε ακόμα στις έρευνες, και έρχεται η Τουρκία με τις φρεγάτες της και διώχνει τα ερευνητικά σκάφη σημειωτέων της Γαλλίας και της Ιταλίας, ναυλωμένα δηλαδή από τη γαλλική επιχείρηση και ιταλικά σκάφη, τα διώχνει λοιπόν η Τουρκία, μαζεύονται πίσω στα λιμάνια και εμείς θεωρούμε ότι η συμφωνία μας και η πράξη, η πρακτική που ακολουθούμε έχει διεμβολήσει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δυστυχώς το αντίθετο συμβαίνει. Όσο καθυστερούμε, το τουρκολιβικό μνημόνιο κερδίζει ολοένα και περισσότερο σε βάρος της νόμιμης συμφωνίας που έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο. Να βάλουμε μία άνω τελεία, κύριε Βαληνάκη, να δούμε τι είπε χθες ο Τούρκος πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, για την Κύπρο και για το Αιγαίο, και επανερχόμαστε. Ege Denizi'ni ve Doğu Akdeniz'i ilgili tüm tarafların meşru menfaatlerine riayet edilen bir istikrar ve refah havzası olarak görmek istiyoruz. Enerji ve çevre başta olmak üzere her konuda yapıcı işbirliğine hazırız. Komşularımızdan da aynısını bekliyoruz. Kıbrıs Adası'nda iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır. Kıbrıs Türkleri adanın eşit sahibidir ve azınlık olmayı kabul etmeyecektir. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum. Μάλιστα, βλέπουμε ότι ο κύριος Ερντογάν μπήκε πολύ δυναμικά στη συνέλευση του ΟΗΕ. Είπε για δύο κράτη στην Κύπρο. Στην πορεία βέβαια μίλησε και για τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο θα συναντηθεί αύριο. Αλλά θα ήθελα καταρχάς, κύριε Βαληνάκη, ένα πρώτο σχόλιο σας για όσο είπε για το Αιγαίο και την Κύπρο. Είναι δυστυχώς πολύ απλό το μήνυμα που στέλνει, ότι τίποτα δεν μπορεί να συμφωνηθεί στην περιοχή ή να γίνει στην περιοχή, εννοεί και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και στο Αιγαίο, το υπογραμμίζω. Δεν ήταν πάντα αυτή η θέση της Τουρκίας. Δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συνένεση της Τουρκίας. Τι έχει στο μυαλό του? Ότι μεθαύριο τα καλώδια που σήμερα σχεδιάζουμε να βάλουμε μεταξύ Κρήτης, Κάσου και Κύπρου, αύριο θα έρθουν προς το Αιγαίο. Δηλαδή ο ΑΔΜΙΕ προγραμματίζει να βάλει καλώδια ανάμεσα στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα ανατολικά νησιά μας στο Αιγαίο, ηλεκτρικής διασύνθεσης.
τα οποία θα βγει η Τουρκία, το προετοιμάζει από τώρα, να πει ότι δεν μπορείτε να κάνετε αυτές τις ενέργειες χωρίς να πάρετε άδεια από μένα, διότι πρόκειται για περιοχή η οποία είναι μη οριοθετημένη, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα που δεν έχει οριοθετηθεί. Έχουμε λοιπόν στο πρόβλημα της Κάσου την έναρξη, την αρχή ενός προβλήματος που είναι πολύ μεγαλύτερο και πάει μέχρι την ίδια την ξηρά των ελληνικών, τα εδάφη τα ελληνικά, ξεκινώντας από τα μικρά νησιά που η Τουρκία αμφισβητεί ως γκρίζες ζώνες και πηγαίνοντας και στα μεγαλύτερα, όπως εξήγησα προηγουμένως, που τα διεκδικεί με βάση το ψεύδο επιχείρημα ότι επειδή δεν σέβεστε τη συνθήκη της Λοζάνης, δεν τη σέβομαι κι εγώ και άρα τα διεκδικώ και θέλω να γίνουν δικά μου. Άλλωστε, αν προσέξει κανείς τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που δημοσίευσε η Τουρκία, αλλά δεν τα προσέχει κανείς όσο πρέπει, είναι στο ίδιο χρώμα αποτυπωμένα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με την Τουρκία και χωρίς όρια μεταξύ των νησιών αυτών και των τουρκικών ακτών, πέραν του ότι έχει προχωρήσει ήδη η Τουρκία ακόμη και πέρα από τη μέση γραμμή του Αιγαίου. Έχει μπει πλέον και στο δυτικό Αιγαίο, έχει φτάσει μέχρι τη Σαντορίνη και το Ηράκλειο. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι ούτε πάγιες θέσεις της Τουρκίας, είναι διευρυνόμενες καθημερινά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, είναι πάρα πολύ ανησυχητικές και χρειάζονται μια συνολική αντιμετώπιση και όχι έτσι αυτά τα εύκολα αφηγήματα. Η χώρα μας έχει ψηλώσει, έχει μεγαλώσει. Ωραία, μακάρι η χώρα μας να ψηλώνει και να μεγαλώνει κάθε μέρα. Ο πρώτος που θα πανηγυρίσει είμαι εγώ, αλλά όταν ψηλώνεις εσύ 10 πόντους και ψηλώνει η Τουρκία 1 μέτρο, τότε έχουμε κάποιο θέμα. Και αυτό δυστυχώς είναι που πρέπει να δούμε, ότι η Τουρκία τρέχει με ταχύτερους ρυθμούς από εμάς στους εξοπλισμούς, στη δημογραφία, στη διπλωματία. Το βλέπουμε πια, δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας και άρα αυτό θέλει μια αντιμετώπιση η οποία δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Πηγαίνουμε από κινήσεις σε κινήσεις και αν θέλετε με αυτήν την πάρα πολύ ωραία ρομαντική, για να μην πω κάτι βαρύτερο, άποψη ότι χάρη στο διεθνές δίκαιο θα λύσουμε τα προβλήματα και κάποια μέρα θα πιστεί η Τουρκία ότι αυτά που κάνει θα συνέλθει ξαφνικά από τις τρελές της σκέψεις και θα έρθει προς τη δική μας τη μεριά να δεχθεί το διεθνές δίκαιο και να τα κάνουμε όλα όπως εμείς θέλουμε. Δεν συμβαίνουν αυτά στη διεθνή πολιτική, χρειάζονται πολύ περισσότερα και γι' αυτά πρέπει πραγματικά να εργαστούμε πολύ πιο εντατικά, πολύ πιο προσεκτικά, πολύ πιο μακροπρόθεσμα και αποτελεσματικά από ό,τι το κάναμε μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Βαληνάκη, θα σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και την ανάλυση σας. Δεν ήταν ευχάριστα όσα μας είπατε, αλλά δυστυχώς πάντα πρέπει να ακούμε, ιδίως εσάς που είστε ένας άνθρωπος με εμπειρία και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θερμά ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μουσταφά Κεμάλ, Μπενίτο Μουσολίνι, Αδόλφος Χίτλερ, η ώρα των λύκων. Το νέο βιβλίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμφογνώμων. Οι κατευνασμοί που οδήγησαν στην επικράτηση των Ναζί στη Γερμανία, των φασιστών στην Ιταλία και των γενοκτώνων στην Τουρκία. Η ώρα των λύκων. Ένα βιβλίο το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε στο infognomon.gr. Thank you very much. It's a pleasure to be with President Erdogan of Turkey, and we've been friends for a long time, actually, even for 4 years when I was in exile, unfairly, as it turns out. Rigged election, he knows about rigged elections better than anybody. But when I was in exile, we were still friends. That's always a good way to find out, test of friendship. But he's a highly respected man. He's respected very much in his country and all throughout Europe and throughout the world where they know him. He's built a tremendous military, powerful military, uses a lot of our equipment. And it's an honor to have him at the White House. We're going to have a lunch together. We're going to have a discussion, big discussion. We do a lot of trade with Turkey, and we're going to continue. We're going to do some additional trade. They want to buy F-16s, F-35s, and some other things. And we're going to talk to them about that, and we're just going to have, I think, a very interesting couple of hours. We're going to get a lot done. But I have great respect for this man, and we've had a very good relationship for a long time. If you remember, he led Pastor Brunson. He freed Pastor Brunson. Pastor Brunson was put in jail for 35 years before I got there. This was a group that should have stopped it, and the president, after I called him, released him
which was a great thing for our Christian community, our evangelical community. The evangelicals really wanted that. It was very important to him, so I always remembered that. But he released him from 35 years in prison. And Pastor Brunson now is healthy, happy, and well. And we're very happy about that. But it's a great honor to have the President of Turkey with us. And how are you? Fine. Say a few words. And you? Great guy. Birkaç kelime söylemek isterseniz, bir cümle söylemek isterseniz. Öncelikle bu ziyaretimizi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'yla iç içe olan bir dönemde gerçekleştirdiğimizden dolayı arkadaşlarımla beraber çok mutluyuz. Gerek Sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye-Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Kendilerinin de az önce ifade ettiği gibi gerek F-35 konusu, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası'yla ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada okuluyla ilgili ise orada üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartolomeo'yla bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım. First, Mr. President, I am very pleased that this visit actually coincides with the 80th UNGA. So I am very pleased to be here with my colleagues and friends. And as we have said, during the first term of your presidency and during your second term, we are able to carry Turkey and U.S. relations to a much different level and process. And as you've said, we have an opportunity here today to be able to discuss some of the issues regarding the F-35, the F-16, and also the Halkbank case, and we will have an opportunity to thoroughly discuss them. And based on what you have mentioned regarding the Heybeliada school, we are ready to do whatever we can that falls on our part, and I will, when I get back, try to discuss this issue with the esteemed Mr. Bartholomos to discuss how we can move forward on that. Okay, very good. I would like to be able to do that. The Greek Orthodox Church was here, and they would really like to have some help. They need some help, and I said I'd mention it. We appreciate it. So this is a tough man. This is a guy who's highly opinionated. Usually I don't like opinionated people, but I always like this one. But he's a tough one, and he does an amazing job in his country. And we've had tremendous relationships, both having to do with war and having to do with trade. And I guess today we're talking about both. I'd like to have him stop buying any oil from Russia while Russia continues this rampage against Ukraine. And they've been fighting. They've lost millions of lives already. And for what? You know, for what? It's disgraceful. And I said yesterday, let it keep going because their economy is absolutely terrible right now. And I think it's a shame that they're doing that, killing a lot of people unnecessarily. 7,818 people were killed last week, mostly military people, their people, and Ukrainians. More Russians, actually, than Ukraine, a little bit more. But it's such a waste of human life, and so he ought to stop. Putin ought to stop. And with that, we'll get to a little bit of a discussion. We're going to make some great trade deals for both countries. We do a lot of business with Turkey. They build great products. They build beautiful, great products, really fantastic manufacturers. And we buy a lot from them, and they buy a lot from us. Would you have any questions, please? Thank you very much. You repeatedly called out Obama and Biden administrations for their stupid decisions. One example you gave was the refusal to sell the Patriot missile defense systems to Turkey, which resulted in the expulsion of the country from the F-35 program. Now, you are known to be a great deal maker in Turkey. What can you do to undo the stupidity? Yes, CNN. CNN? Well, because you sounded like a nice guy, but CNN is fake news. I mean, but you sound like the real deal to me, so I'll answer the question. We're going to be discussing the Patriot system, which is the best system. We'll discuss that. We're going to discuss the F-35. We'll be discussing
all of the things that you know about and that some of that you mentioned. And I think he'll be successful with buying the things he'd like to buy. What concrete steps can you say? Well, we'll have to see. We haven't even started yet. But I know he wants the F-35, and he's wanted that, and we're talking about that very seriously. And the F-16, we're in great shape. Certain other things he needed, as you know, and I'm going to see to it that we get that to him. He needs certain things, and we need certain things. And we're going to come to a conclusion. You'll know by the end of the day. Go ahead, please. Mr. President, I will walk back with Mr. President. Sayın Cumhurbaşkanım, siz Başkan Trump'ın ne kadar barış için çabalar gösterdiğini daha önce de söylemiş bir Cumhurbaşkanısınız. Ve siz de bölgede birçok ülkeyle, birçok liderle görüşmeler, kontaklar kurabiliyorsunuz. Bu konuda birlikte nasıl çalışabilirsiniz gelecekte? Buna inandığım için zaten bunları söylüyorum. Birlikte el ele bölgedeki bu sıkıntıları aşacağımıza da inanıyorum. Mr. President, what tariffs, Mr. President? When are you planning to lift sanctions yet? What did he say? The gentleman was asking, Mr. President, you have referred to President Trump's peace efforts, and you have also contact with many leaders in the region. And what do you think that you can do about this? And Mr. President has said that, yes, I believe in the peace efforts that President Trump is leading, and together we will be able to overcome the challenges in the region. I think it's true. He's got tremendous influence in the region. Yeah, please. Mr. President, when are you planning to lift Katsas sanctions against Turkey? Against sanctions against Turkey? Could be very soon. Mr. If we have a good meeting, almost immediately. Mr. President, are you going to impose tougher sanctions on Russia? Erdogan is removing tariffs on U.S. goods, and what impact it would be in U.S. production? Where are you from? Turkey. I see. We have a lot of people from Turkey here. That's good. Because I like the questions very much, actually. They're very nice questions. We'll see about tariffs. We're going to be talking about tariffs. We already removed that. Well, we're going to be talking about that. Mr. President, tougher sanctions on Russia, even if not all NATO countries stop purchasing Russian oil? We're going to be seeing about that. The NATO countries were disappointing in that regard, but they've been very amazing in other ways. They did, as you know, they went from 2% to 5% GDP, and that's a big step, and it's paid. I mean, they have the money there. And we're selling a tremendous amount of military equipment to NATO. We're selling. We're not giving like Biden did. We're selling it to NATO, and it's a lot. They're buying a lot, and I assume they're giving it to Ukraine. They could buy it for other reasons too, but I assume they're giving most of it to Ukraine. But they're buying highly sophisticated weaponry, and they're paying for it full price. And that's how we're involved. Biden gave $350 billion. Look, this war would have never started if I were president. If I were president, this war would never be happened. It would have never happened. Yeah. Mr. President, I'd like to talk about Gaza. Are you on the same page, Mr. Erdogan, for Palestine, Israel? Well, I don't know his stance. I can't tell you about that. I just say that we want to get Gaza over with. I had a great meeting with the leaders of that area, of that region, generally speaking, the Middle East. We had a great meeting the other day at UNGA, as you know, and I think we're close to getting some kind of a deal done. Yeah, we want to get the hostages back. I have to get the hostages back. We're the ones that got the hostages, all of them that we have now. But it looks like there are 20 living hostages and probably 38 or so dead hostages. Pretty sad. And the parents of those dead souls, those dead, mostly men, boys, in many cases like literally boys, they want those bodies back so badly, as much as though they were alive. And so we had a very good meeting with the representatives of the most powerful countries in the Middle East, and I think we're going to be close to a deal.
Mr. President, we've noticed that in the Ukrainian war and during the Israeli-Iran war, the airspace of the NATO countries is very fragile and it needs to be stronger. And in that sense, Turkey being the second largest army in NATO, it needs to support its air force and air defense. How do you look at this issue in general as a NATO? Because it's the eastern flank of it. We're in NATO, and you know, they're paying now 5% of GDP. Nobody thought that was possible, and they agreed to that 6 months ago when I was there. And the relationship is very good. The NATO countries, with us, is the strongest it's ever been. We used to complain that they're paying 2%, but they're not paying. The United States was paying almost everything. And now they're paying 5%, and they've paid. And that's trillions of dollars. You know, we're talking about trillions of dollars. And they're spending that, giving that money to us, and we are giving them great defensive, you know, the Patriots and all of the different javelins, all the different missile systems and everything else that they want. But it's, you know, it's trillions of dollars. So we appreciate that they did that. So they went from 2% to 5% of GDP, and that was something that nobody even would bring up. Biden should have brought it up a long time ago, because under Biden, we paid $350 billion, and all it did is make things worse. So we'll see how it goes. Go ahead, just finish. Yeah, go ahead. 35 Turkey, fighter jets, F-35s. We're talking about the fighter jets for Turkey. Yes, we are. Mr. President, are we going to see any step is going to be taken today about the issue, about the things that are going on in the Gaza, Palestine? Are we going to? It could be today. Yeah, it could be today. We have a very strong dialogue going on with Saudi Arabia. With, I would say, you have 4 or 5 real leaders that are being good. As you know, I met with Qatar, Saudi Arabia, UAE. We met with Jordan. The King of Jordan was there. We had a really great meeting. I think a lot was determined at that meeting. And I have to meet with Israel, and I have to do that also. They know what I want, and I think we can get that one done. I hope we can get it done. A lot of people are dying. But we want the hostages back. We don't want them back, 1 this week, 1 and 2 months from now, 3 later, and you know, like the way it's been going. We got them all back. We got a lot of them back. We got the American Alexander. We got the American hostages back. But we have now 20 plus 38 bodies, dead bodies, and we want them all back. And we want them back at one time. President Erdogan will help to release the hostages? Do I think what? Do you think President Erdogan will help to release the hostages? I don't know if he'll help in that. I don't really think we have. I don't think it'll be necessary in this case. I think we're going to be in a pretty good position. There are a lot of people that want that done. I met with great leaders. Look, you saw the people that were there, and great leaders. Egypt was also represented. We met with the leaders of that part of the world, and they want to see if they can get something done. And I'm going to have to tell Israel, let's go. We want to get the hostages back. Everybody wants to see that war over with, by the way. Everybody. So we're going to see what happens. Mr. President. How do you see a joint initiative with President Erdogan to bring the President of Russia, Putin, and President Zelensky to the negotiating table? Well, I can tell you that President Erdogan is very respected by both of them. Everybody respects Erdogan. They really respect Erdogan. I do. And I think he could have a big influence if he wants to. Right now, he's very neutral. He likes being neutral. So do I like being neutral. But he's somebody that if he got involved, the best thing he could do is not buy oil and gas from Russia. If he did that, that would be probably the best thing. He knows Putin like I know Putin. I thought Putin, I settled, as you know, 7 wars, and it's probably more than that if you really want to know the real facts, but 7 wars, and I thought this would be
among the easier ones to settle. But I'm very disappointed in Putin. And he's been fighting hard, he's been fighting long, and they lost millions, they lost like 1 million soldiers. And you know, with all of the heavy bombardment over the last 2 weeks, they've gained almost no land. Think of that. They've gained almost no land. And I'm not going to ever call anybody a paper tiger, but Russia spent millions and millions of dollars in bombs, missiles, ammunition, and lives, their lives. And they've gained virtually no land. I think it's time to stop. I really do. A few months ago, you met with Aliyev and Pashinyan. Can you follow up So on... where? You met with Aliyev and Pashinyan, Azerbaijan President Aliyev and Pashinyan. Can you follow up on what you want to say about current process? No, I can't. I just... Mr. President, I like this guy. I like him. He's from CNN. Fake news, the worst fake news, but I like him. So it's CNN Turkey. I'll get Brian. Sorry, go. Syria has been a major issue between the two countries for the past decades. And you said the future to Syria is in Erdogan's hands back in, I think, December and January. And the countries are in the process of integrating regional fractures into the main government. When do you want to see that happen? Well, I think President Erdogan is the one responsible for Syria, for the successful fight in ridding Syria of its past leader. And I think this man is responsible. He doesn't take the responsibility, but it's actually a great achievement. They've been trying to do it for 2,000 years. I said, he does it. He did it. I mean, they're your surrogates. I think you should take the credit for it. I told him, take the credit. For 2,000 years, you've been trying to take over Syria. He took over Syria, and he doesn't want to take the credit. You know, all of those people are his surrogates. But the leader of Syria, the new leader, as you know, I took sanctions off in order to let them breathe, because the sanctions were very strong. But I think we should have a major announcement today. He was responsible for that victory. It was a victory for Turkey, because they've been fighting, as you know, for like 1,000 years. And it never went, you know, it was back and forth, but he's responsible for that. So he would have a lot to say with respect to Syria. But at his request, I took, and the request also of the King of Saudi Arabia, it's very interesting, and Qatar, they said if you could take the sanctions. We had very strong sanctions. They couldn't have lived with those sanctions, and I took them off to give them a chance to breathe. But the president was one of the people that was responsible for that. He asked me to do it. Mr. President, furloughs are very typical when the government shuts down. Why is the administration directing federal layoffs of federal workers this time? Well, this is all caused by the Democrats. They asked us to do something that's totally unreasonable. They never change. They want to give money away to illegally, people that entered our country illegally. They want to give them massive federal money. And we don't want to do that because it means everyone's going to just keep pouring back. Right now we have absolutely perfect borders like you haven't seen in many years. Even better than I had great borders during my 4 years, but these borders are stone cold closed. You can only come into our country legally now. But the Democrats want to give it all away. They want to open up the borders. Take a look at that. Big thing. They want to open borders again. After what we're going through now, getting rid of prisoners, getting rid of all of these people dropped out from mental institutions, drug dealers, drug addicts, everything. They're putting everybody into our country. It's all ended now. But this is what Schumer wants. This is what the Democrats want. They want to have, and they want to take our money. We're doing well because of tariffs. We're doing unbelievable. We're making more money than we ever have made. And by the way, we're going to take some of that tariff money that we made, just to get off the subject for a second. We're going to take some of that tariff money that we made. We're going to give it to our farmers, who are for a little while going to be hurt until it kicks in. The tariffs kick into their benefit. So we're going to make sure that our farmers are in great shape because we're taking in a lot of money. We're finding
The other day, it was very interesting. They found $31 billion. They said, "Sir, we found 31." I said, "You mean positively, right?" They said, "Yeah, 31 million more than we knew." And they said, "We don't know where it came from." I said, "Check the tariff shelf." They came back the following morning. They said, "You're right, sir. It came from the tariffs." We've never seen anything like this. So what we're going to be doing is we're going to be taking some money from all of the tariff money that we've taken, and we're going to distribute it to our farmers until the tariffs kick into their benefit, which ultimately the farmers are going to be making a fortune. But it's a process of it has to kick in. All right, maybe one more. There was another shooting at an ICE facility in Texas yesterday. Detainees were killed. The FBI director posted on social media bullets that were engraved with the message anti-ICE. He just posted another thing on social media saying they recovered a handwritten note from the subject that read, "Hopefully this will give ICE agents real terror to think, is there a sniper with AP rounds on that roof?" Who do you hold responsible for the uptick in left-wing violence in the country? Radical left rhetoric. The radical left is causing the problem. They're out of control. They're saying things, and they're really dumb people. I mean, I look at Crockett. I look at some of these people. They're very low IQ people, actually. But the radical left is causing this problem, not the right. The radical left. And it's going to get worse, and ultimately it's going to go back on them. I mean, bad things happen when they play these games. And I'll give you a little clue. The right is a lot tougher than the left. But the right's not doing this. They're not doing it, and they better not get them energized, because it won't be good for the left. And I don't want to see that happen either. I'm the president of all the people. But the radical left is causing this. Radical left Democrats are causing this problem, and it gets worse. It gets worse, and it'll be a point where other people won't take it anymore, and that will not be good for the radical left, and we don't want that. Okay, thank you. Mr. President, it seems like an indictment on James Comey is imminent. Would this be the first step in accountability for pushing the hoax of Russia, along with Barack Obama involved as well? Well, I can't tell you what's going to happen because I don't know. You have very professional people headed up by the Attorney General, Todd Blanche, and Lindsay Halligan, who's a very smart, good lawyer, very good lawyer. They're going to make a determination. I'm not making that determination. I think I'd be allowed to get involved if I want, but I don't really choose to do so. I can only say that Comey's a bad person. He's a sick person. I think he's a sick guy, actually. He did terrible things at the FBI. And but I don't know. I have no idea what's going to happen. Thank you very much, everybody. Είπαμε ότι στηρίζουμε το κανάλι, μου αρέσει, κάνουμε εγγραφή όσοι δεν είμαστε εγγεγραμμένοι, καλούμε φίλο μας να εγγραφούν, στέλνουμε το βίντεο παντού. Σας ευχαριστούμε πάντως όλους πραγματικά, εκ βάθους καρδίας, για τη μέχρι τώρα στήριξη. Δεν γίνεται χωρίς στήριξη, χωρίς ηθική στήριξη, χωρίς καλά λόγια, χωρίς στήριξη και με τα βιβλία μας και με ό,τι άλλο μπορείτε. Δεν γίνεται, είναι δύσκολη αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε δυναμικά.